Asante sana Mheshimiwa Felix, mjumbe mwakilishi eneo bunge la Lang'ata. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa kwa heshima na unyenyekevu mwingi nimwalike katibu katika Wizara ya Nyumba ndugu yangu Bwana Hinga ili aweze kutuvalia njuga kipindi kinachofuata. Karibu Bwana PS. Your Excellency the President, karibu hapa Lang'ata. I'd like to recognize some of our partners that have accompanied us today. I'd like to request all the CEOs and representatives of financial institutions, banks, SACCOs, and pension funds who are working with us this journey of affordable housing. Tafadhali simameni so that we can recognize you. Makofi tafadhali. Asante, you can sit down. Your Excellency, we also have the Board of National Housing Corporation, and this is probably, I'd like them to stand up. Your Excellency, they were telling me that it's probably the only board where you need an affirmative action the other way. It has more women in there, so we are very happy. Asanteni sana. We also have the board members of the National Construction Authority. Are they here? Thank you so much, board members of National Construction Authority. We also have the chairman of MSEA, Bwana Moreu, karibu sana. Excellency, allow me to breach protocol kidogo kwa sababu the journey to today, there are people who began it. And I'd really like to recognize the presence of the former MP, Bwana Nixon. Where is Nixon? Asante sana. And now, Your Excellency, I'd like to invite the chairman. I'd like to invite the chairman of the Settlement Executive Committee, Pastor Baraza, to come and make some remarks. As he comes, Your Excellency, when we go to informal settlements, so that we can be able to work with the community, we allow them to establish their own Settlement Executive Committee. So he is the chairman representing SEC. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our fifth President. All protocol observed. Number one, Settlement Executive Committee, ambayo inajulikana kama SEC, is the link between the government and the community, na ni wale ambao tunachaguliwa na community kwa sababu ya kuzungumuza kwa niaba ya community na serikali yale matakwa ambayo yanahusisha community. Ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Rais, mradi huu ulianza 2005, lakini 2005 ulipoanza, phase ya kwanza ilijengwa hapa, kuna estate inaitwa Kan iko hapa. Na phase ya pili ni hii ya Zone B ambayo tumekuwa tukingoja, na ningependa kusema Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, maana wakati ambapo ulikuwa unafanya kampeni yako, wengi tulikuwa tunakutazama na wengine tulihudhuria mikutano yako kwa sababu tunakupenda sana na tunakuenzi. Uliahidi kwamba kwa kipindi cha siku 100 utakapokuwa kwenye ofisi, na tunamshukuru Mungu kwa sababu uongozi unatokana na Mungu, si mwanadamu. Ulisema utalaunch mradi ya slum upgrading, na tulikuona ulienda kwa mkuru kwa jenga ukalaunch, na kwa mwezi wa pili katika uongozi wako, katika Biblia nambari ya 2 inamaanisha agreement, na kwa mwezi wako wa pili umetufikiria sisi watu wa Soweto B. Tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Tulipoanza mradi huu Mheshimiwa Rais, kama Settlement Executive Committee tulihusishwa kabisa.
tulinegotiate terms and conditions za watu wetu kutoka kwa ground. Ukitazama uwanja huu ambao tumekaa, kuna uwanja mwingine uko upande huu ambao pia ni wa mradi huu. Wale waliokuwa naishi mahala hapa, hakukuwa na tingatinga Mheshimiwa Rais ambaye ilikuja kubomolea watu manyumba. La, hii ni community based program. Tulinegotiate, serikali ilitaka kutupatia 19,200, tukawaambia hiyo watu wetu wawezi ikawasaidia kuhama. Tukanegotiate, wale ambao ni tenants walipewa 58,000 kuwasaidia kuhama, na wale ambao ni structure owners walipewa 68,000 kufacilitate, sio kucompensate, kwa facilitate kuhama, ili mradi unapoisha wanarudi mahala hapa. Na tunashukuru sana kwa sababu tumeona kama tunaendelea vizuri. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, nitarudia kidogo yale ambayo mbunge wetu kwa sasa amesema. Hawa watu unaoishi hapa, unaoona hapa, Mheshimiwa Rais, these are the real hustlers. Kuweza kujisaidia kimaisha. Tumejiorganize, tuko na 4 cooperatives ya Zone A, Zone B, kwa sababu hatuwezi pata 10% ya hizi manyumba mara moja. Kwa hivyo hizi housing cooperatives tuna save kidogo kidogo, 100 kwa siku, 200 kwa siku. Na Mheshimiwa Rais, nimekuona sana ukisisitiza mambo ya saving. Na vile unasemaga, maana mimi nakupenda na tunakupenda, huwa unasema a wise man leaves an inheritance for his children's children. Hizi nyumba ni kwa sababu ya hawa watu na watoto wetu. Kwa hivyo tumeanza kusave wakati nyumba zinajengwa. Na Mheshimiwa Rais, umekuja kwa mwezi wako wa pili wa uongozi. Ninaamini kwa sababu hii ni prophetic, within 2 years hizi manyumba zitakuwa zimeisha, na wakati ambapo utakuwa na celebrate your 2 years katika kiti ya uongozi, utarudi tena kutupatia hizi manyumba. Kwa hivyo ninakushukuru, tunamshukuru sana rais wetu kwa kukuja, na hebu tumpigie makofi. Asanteni sana rais. Asante sana Pastor Baraza. Excellency, naona ameongea kutoka, amefungua roho. Your Excellency, a lot of people have a misconception about social housing, and they have termed it as unbankable. Today, we want to demonstrate there is nothing like unbankability. These people from this area, they don't live on trees, Excellency. Wanaishi kwenye nyumba, but those houses do not qualify as dignity. So what we are doing here is we are not only fulfilling the Constitution requirements of Article 43, but we have found an elegant way of doing it with the private sector. So allow me then, Excellency, to invite the chairman of Intex Construction, Mr. Kishan Galot, to come and address us. He is also the chairman of the Roads and Civil Engineering Contractor Associations of Kenya. Karibu, Chairman. His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya. Honorable James Macharia, Cabinet Secretary of Transport and Infrastructure, Mr. Charles Hinga, the Principal Secretary, State Department of Housing and Urban Development, Mr. Johnson Sakaja, the Governor of Nairobi City County, all Cabinet Secretaries, Senators, Governors, Principal Secretaries and other dignitaries, and the Kibera community who are amongst us, all protocols observed. Good afternoon. I would like to thank His Excellency Dr. William Ruto for honoring us with his presence for the groundbreaking of the Kibera Social Housing Project. I congratulate His Excellency for making housing one of his government's top priority for the country. In 1990, Intex Construction developed one of the country's very first affordable housing project right here in Kibera. We built 2,000 units
then, that is 32 years ago. To be here again today is indeed a homecoming for us. We are greatly privileged to be part of this incredible initiative which will transform the lives of the people living here in Kibera for the long term. Intex started its journey 4 decades ago as a building and civil engineering contractor and is very proud to have contributed to many major projects in the housing and road sectors in Kenya. These sectors are the engine of the economy and necessary to ensure inclusive growth across all of our communities. As a local Kenyan company, we strive to engage and work with all stakeholders in our projects. This includes using local suppliers from the community, which will not only create more jobs, but also provide technology transfer of skills and boost the local economy. This project is for the development of over 4,000 housing units. This will lead to the direct and indirect employment of over 2,000 people. This in turn will accelerate the long-term social growth for this community, benefiting not only because who are here today, but the future generations to come. We have seen the work done by the Juakali sector, the quality of the work done by this informal sector and their structure in promoting each other is integral of the construction industry. We are committed to engaging with the Juakali sector for the supply of items such as all the doors, windows and materials for this project. I would like to take this opportunity to thank the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development and the State Department for Housing for prioritizing the initiative for the people of Kibera. I would also like to thank Wana PS for his support for the project. We are truly aligned with the initiative and the continued support of all our stakeholders. We will work hand in hand with you to ensure the timely delivery of this very important project. Lastly, a final thank you to His Excellency Dr. William Ruto for his blessing for this landmark project. Thank you very much.